பாடி பாரு பாடு பாடி பாடு புரியவில்லையா பாடல் கற்று பாரு பல வகையும் புரியும் பாரு பாடலாம் படி பார்க்கலாம் பாடு கற்று பார்க்கலாம் பாடல் புரிந்து பார்க்கலாம் பண்ணி சேர்க்கலாம் பள்ளிக்கூடமின்றி பாடலாம் பாடு பாடி பாடு பாடு பாடி பாடு புரியவில்லையா பாடறிவோம் படிப்பறிவோம், இது கடவுள் அமைத்த மேடை. Welcome Makhale, good evening. Here is Suba from Sugam Karnataka and I'm your Nagu Bhai from Padarivom Padiparivom. Very happy to be joining this session live. Thanks Suba for your time and I think it's very critical that we held this meeting to clarify some of the doubts. Yeah. Yes, namaskaram and thank you so much for having me live on the show for us to discuss about our upcoming project together. Absolutely. So first and foremost, apologies for the little bit of delay. I think unless there are delays, it is not called as technology at all. So we have to face such hurdles to start with. But one thing, Shubha, I mean, we have always believed in something. All our big programs, all our big events, concerts, have always begun with some kind of ஒரு சின்ன தடை இல்லாம நடந்ததே கிடையாது. எல்லாம் பயங்கரமான இளையராஜா ஃபேனுங்கிறதுனால இளையராஜாக்கு நடந்தது எங்களுக்கு நினைக்கிறேன். So I think it is a very, very positive thing that even this session has started. So I think so it is kind yeah, I think I'm Lagging a little, konjama. am I? Yes. Okay, maybe it's a reconfirmation that okay. So technology is actually kind of acknowledging that whatever I felt about the whole thing is correct. Correct அத பத்தி பேசும்போது இன்னொரு வாட்டி காணாம பாருங்க. Great. Okay. So the idea of this particular session is that we thought we'll clarify a few things when it comes to the Sugam Super Singer season 9 and for people who have not been part of Sugam Super Singer in the past, just to give you a briefing, Sugam Super Singer is a beautiful, beautiful product of Sugam Karnataka. அது வந்து 8 சீசனா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா மலேசியால வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. People literally look for it. ஸோ பாடறிவோம் படிப்பறிவோமோட ஒரு பாட்டு பராக்குக்கு எப்படி வந்து எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி சுகம் சூப்பர் சிங்கர் இஸ் சம்திங் which they literally wait for. I think this year பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் is extremely lucky to be joining Sugam Karnataka in actually kind of organizing this whole thing. Right. Yeah, actually we are also very happy to have collaborated with Padarivom Padiparivom for this season 9 of Sugam Super Singer. We are actually very happy to have you guys on board and to work together because just to make the entire Super Singer a huge success, a bigger program this year. So we are looking forward for it with you guys as well. Pleasure is all ours, Suba. So first and foremost thing, I think முதல் விஷயமே நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து the major change to the format in terms of having two different competitions under the same banner. அத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசிடலாமா நம்ம? ஆமா, அத பத்தி நம்ம பேசிடலாம். Yeah. So what we were thinking is that for 8 years Sugam Super Singer has been one trademark event for the Malaysians and this year we tried to take it global. And there is absolutely no change in taking it global. Adu apdiye da irukapodhu. We are definitely taking it global this year. The only thing that you may have to know is that idu eppadi nadakapodhu appadina the competition for the people in Malaysia is going to be under one umbrella and then there is going to be international.
So I hope you heard it very clearly. But both will culminate on the same day in the grand finale. That's the beauty of this competition. Yeah. Yes. So Malaysia la irukravanga, Malaysia neenga you are going to compete under one umbrella completely, as it has happened in 8 seasons of Sugam Super Singer. That's not going to change. அது அப்படியே நடக்க போகுது. இந்த வாட்டி இன்டர்நேஷனலும் ஆட் அப் ஆக போகுது. So Yes. yeah, that's a very good thing. And அதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா சுபா? சொல்லுங்க. நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு தயக்கத்துல இருந்தாங்க அதர் கண்ட்ரீஸ்ல, லைக் இந்தியாவா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து யூகேல சில பேர் பிபியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இது நாங்க ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்து கோலாலம்பூருக்கு வந்தே ஆகணும், தலை கீழே கத்தான் குதிப்பேன் அப்படின்னு வந்தாதான் நான் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களே, எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நீங்க எங்களுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி தருவீங்களா அப்படின்லாம் எங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க. நாங்க போறதுக்கு எங்களுக்கு டிக்கெட் புக் பண்றதுக்கே காசு இல்லைங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் புக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தி வச்சிருந்தோம் அவங்கள. ஸோ அதனால என்ன இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் சேஞ்ச் கொண்டு வந்ததுல அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஃபைனல்ஸுமே ஆன்லைன்ல தான் நடக்க போகுது ஃபார் தி இன்டர்நேஷனல் கண்டஸ்டன்ட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். எஸ், ரைட். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல். அதையும் தாண்டி எங்களுக்கு வந்து சுகம் கர்நாடகா வந்து சுபா மேடமையும் சுஜித்ரா மேடமையும் நான் டைரக்டா பார்த்தே ஆகணுங்க, அவங்களை ஏத்தாப்புல தான் நான் பாடுவேன் அப்படின்னா வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ ஆனா so that's the first and foremost thing, Shubha. So you have something to add to it? Yeah. So Malaysians வந்து இப்ப வந்து மேபி ஐயோ இன்டர்நேஷனலா போதே, அவங்க கூட காம்பீட் பண்ணணுமோ இது அதுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு தயக்கம்லாம் வேண்டாம். தைரியமா வாங்க, லெட்ஸ் கம்பீட். யூ வில் கம்பீட் அண்டர் த மலேசியன் பேனர் அண்ட் த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் தான் வந்து international and Malaysia will come together, but international ku vandu kandipa just online la podum. Okay. Absolutely. So yeah, so no worries about ayyo na India kudala idella adana onnum kadiyadu. Please come. It's actually a very fun and exciting competition, this one. So please and this can lead to a lot of other things. You know, we will have some winners, we'll have some finalists from the Malaysian set, we'll have some finalists from the international set. And you know, this can lead to probably we thinking of doing a program for these people in the future as well. You know, this could lead to a lot of new other things. So அதனால இந்த opportunity வந்து கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நாங்க வந்து press release அன்னிக்கே சொன்னோம், we are looking to do a lot of cross country collaboration as well. Yes. So we are certainly looking at bringing some talents to India and making them perform here. Similarly, you know, some talents to be sent to Malaysia so that they get a good stage there in Malaysia as well. So nariya exciting. So yeah, don't miss the opportunity. இந்த மாதிரி collaborationsலாம் நமக்கு வரது கஷ்டம், வந்திருந்ததுன்னா don't miss it. Just grab it and come and join us. அப்படியே கபால்னு புடிச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க. ஆமா, right. Great. Okay, so with this we also changed some of the critical dates, Ilya, because we got a very, very important feedback from Sugam Karnataka that the holiday is just ending and people might be little thinking about when to register and pushing it. Some of them have not come back to Malaysia yet or come back to normalcy from their holiday thinking. We have brought in changes to the format. So let's talk about the format specifically to Malaysia. ரைட். சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ரவுண்டா முடிச்சிரோம் இல்லையா, ஒரு prelims and then finals. ஒரு finals, yes, correct. And the prelims வந்து நம்ம என்ன டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம்? probably registrations வந்து இப்ப ஓபன் ஆயிடுச்சு and registrations will end on March 24th. Yeah, March 24th registrations, and after that தான் நம்மளுக்கு வந்து prelims sometime in April 12th is when we are targeting the prelims. Yes. Annikku vandu we can we'll do the prelims at Sugam Karnataka's Sugam Karnataka studio here itself. Yes. Angala vandu prelims nadakum. Yeah. So that is on 12th of April. And then they will have good time before the finals. Even the final date has been pushed a little bit to accommodate other aspects. Nariya events anga nadakradanaல we wanted some exclusivity to this event. In the event ku focus irukanum அப்படிங்கிறதுக்காக we have pushed it to the 5th of July. The 5th of July is when the competition will culminate. Grand finals, yes. The grand finale will happen on the 5th of July, where the Sugam Karnataka Malaysian competition will have the finalists singing there physically,
and then the international contestants and the competition and the finalists will be singing virtually. Virtually. Also given a choice for them. If they want to travel down to Kuala Lumpur and be with us on that particular day, they are definitely welcome. Yes, yes, Right. most welcome. Right. And most importantly, Shubha, இதையெல்லாம் தாண்டி register பண்ற எல்லாருக்குமே before the first preliminary round happens on April 12th, they all will have a workshop conducted from Yes. Padarivom Padiparivom, Padarivom all the Padiparivom. participants. Yes. So please do register because பாடறிவும் படிப்பறிவும் வந்து அவங்க பண்ற workshops, அவங்க பண்ற programs எல்லாம் it's so beneficial. So நீங்க register பண்ணி அந்த அந்த உங்களுக்கு அந்த அந்த workshop வந்தாலே உங்களுக்கு it's a big addition to your own upliftment as a singer and to compete in this competition. So கண்டிப்பா register பண்ணுங்க and you will gain a lot from the workshops that we have put together and all of those. Absolutely. So to give you a teaser about what you might get in those workshops, burning questions in your mind when it comes to competitions. How do I select a song? How do I select a song that fits me? How do I probably perform without fear? How do I sound confident? How do I prepare myself mentally to be there? How do I learn a song? How do I learn to listen than just hearing a song? How do I listen? How do I pick up those small nuances? How do I practice those and then deliver? In the mari chinna vishayangal, very smaller tips, but it can make a world of difference to you. Is something which we can promise, because from Padarivom Padiparivom, we at least conduct 6 to 8 competitions every year, including the bigger competitions where we call across Tamil Nadu and conduct. Right. So, and most importantly, most of us who are running the company, we have all been part of competitions as both singers or participants as well as judges. So we know both the ends. We know what it takes to be on the stage, and we also know, because having judged at least hundreds of competitions across Tamil Nadu, we know that what exactly we or the people around us as judges look out for in a competitive performance. So we'll be able to share a lot of such wisdom with you, which can go a long way in helping you prepare effectively for your prelims itself. Yes. So for the Malaysians, this is a very big thing, because you actually get a training, like tips and things that you need to do before even going in for the competition. Most of the time it's you go and register. If you get through, then you will get a workshop or a training or something. But this time, before you even start, you're already getting a training or a workshop, whole workshop, என்னென்னலாம் பண்ணணும், என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது, எப்படி சாங் சூஸ் பண்றது, எல்லாமே உங்களுக்கு இன் டீடைலா வந்து பிஃபோர் ஹேண்டே உங்களுக்கு கையில கிடைச்சிரும். And that will be a great tool for you to use in order to get through to the competition. And it's we are very grateful that Padarivom Padiparivom is doing this with us. So Malaysians, come on, grab this opportunity and register for the Super Singer as soon as you can. Fantastic. So what do we talk about next? I mean, we people know about the categories. Do we mention about the categories again, or you have another point to talk about? No, I think we can talk about the mentoring sessions that they will have. So let's say after prelims, இப்போ நான் வந்து prelims-லாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்படி யாரு சொல்லி தருவா, என்னெல்லாம் நடக்கும்னு அது கொஞ்சம் நீங்க சொல்லிருங்க. So அவங்களுக்கும் actually they will also know like, நான் இது பாஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு இதெல்லாம் இருக்கு, so I'm not alone. தனியா இது லேர்ன் பண்ணி நானே ஒண்டியா வந்து பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம், so I have somebodyன்னு நீங்க கொஞ்சம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டீங்கன்னா they will be absolutely following our philosophy of bathroom to green room. So we ensure that Padarivom Padiparivom stays with people always in every single part of the journey. So when you come into a competition, before you even give your first performance, of course, you are going to have a workshop, a group workshop, in which we'll cover many different aspects of the competition. Then you get prepared there, then you come and perform, and then say that you get selected for the grand finale. Now, that is when you will have personalized mentoring session available for you. Which is something which is of your choice. You can choose to take mentoring sessions where you will be given one-on-one attention, where you will be, help to prepare for the grand finale, be it training you on a couple of songs, prepping you up to face the grand finale stage. அது எதுவாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து one-on-one mentoring support வந்து
பிஃபோர் த ஃபினாலே அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் நாட் அலோன். நீங்க வந்து ஐயோ நான் ஃபைனல்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி ஒரே ரூம்குள்ள நீங்க மட்டும் தனியா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேணாம். நாங்களும் கண்டிப்பா உங்களுக்காக இருப்போம். உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களை ரெடி பண்ண வேண்டியது எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ரியலி கிரேட். ஸோ பயப்பட வேண்டாம். ஐயோ நம்ம ஒண்டியா இதெல்லாம் பண்ணணுமே, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. வி வில் பி ஆல் த வே வித் யூ. சுகம் கர்நாடகா அண்ட் பாடறிவும் படிப்பறிவும் வில் பி at with you every step of the way. ஓகே நாகேஷ்ஜி, இப்போ வந்து நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறேன். எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட், ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ்னு சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர். பட் சாங்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஜி? நானே பாட்டெல்லாம் தேடிட்டுமா? நானே என்னென்ன பாட்டெல்லாம் பாடலாம் எப்படி அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு? நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப கிளியராகவே சொல்லிடுறோம். கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த 6 to 12 ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளே லிஸ்ட் கொடுத்துட்டோம். ஏற்கனவே பாட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்களுக்கு பண்ணினவங்களுக்கு போன வாரம் அமிச்சாச்சு. ஸோ தட் லிஸ்ட் வில் பி அப்டேட்டட் இன் sugamsupersinger.com as well. அந்த லிஸ்ட் அங்க அவைலபிளா இருக்கும் பை திஸ் வீக். நாளைக்கு வந்து இட் should be there on the website itself. So 6 to 12 வந்து for them to choose from, we are giving the list of songs because although it is cine songs, we don't want to encourage any vulgarity in the lyrics when it comes to kids singing it. Now இதே விஷயத்தை மட்டும் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண போறோம். என்ன அப்படின்னா we have to be careful in choosing the song that we are going to sing. ரொம்ப வல்காரிட்டி இல்லாம இருக்கிற சாங்ஸா எடுக்கணும்ங்கிறது ஒரு கிரவுண்ட் ரூல் இன் தி காம்படிஷன். ஸோ 12 and above, அதாவது 12 to 17 இருக்கிறவங்களோ 18 and above ஏஜ் குரூப் கேட்டகரிஸ்ல இருக்கிறவங்களோ எந்த பாட்டு வேணா நீங்க எடுக்கலாம் கண்டிப்பா, ரைட்? ஆனால் just try to avoid vulgarity in the lyrics. That is something which is very important because the winner at the end of the day should be music. So அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். And both the organizations where we synced in is we have a very very modern approach to upkeeping traditional values. So அதனால I think we want to stick to it. அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் இப்படி ஒரு ரூல் வச்சிருக்கோம். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு மென்டரிங் சப்போர்ட் கிடைக்குது இல்லையா சுபா, ஒன்ஸ் தே கம் டு ஃபைனல்ஸ். அப்போ இந்த மென்டரிங் சப்போர்ட்ல அவங்களோட சாங் செலெக்ஷனுக்குமே மென்டார்ஸ் will help. Yes. So yeah, so that is a plus point. So you know, you don't have to worry about ஐயோ எந்த பாட்டு காம்படிஷனுக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லை பாடுறதுக்கு. அதுக்கே உங்களுக்கு வந்து உங்க மென்டார் வந்து will help you choose a song which is suitable for you, suitable for a competition, so that it will ensure that you are, you know, grand finale worthy at the end of the day. So Absolutely. yeah, Absolutely. Yes. yeah. So once again, let's just recap on the portion mattum. Just the junior category apna 6 to 12 years old and the category ku mattume we have selected the songs which will be given to you as soon as you register, and it will be available on our website sugamsupersinger.com, because we don't want children to sing anything which is not too proper. So it's not relevant or appropriate. Correct. So the 13 and above and the 18 and above and the categories ku it is open, you can choose your songs, but keep in mind regarding the you know, ஒரு காம்படிஷனுக்கு பாடுறோம்னா அந்த இடம் எவல் போறோம் அதுக்கு வந்து தகுதாப்புல நம்ம வந்து கரெக்டா அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி, you know, and we sing. So just have to be careful of not taking songs which are too vulgar, too violent, and you know, சில பாட்டுங்களா அந்த மாதிரி அதாவது ஆடியன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க மூஞ்சி சுலுக்காம இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் பாடல். நமக்கு சுதி போச்சுனா கூட யாரும் மூஞ்சி சுலுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா இட் இஸ் a learning forum. ஆனா லிரிக்ஸ் தப்பா போச்சுனா கண்டிப்பா மூஞ்சி சுலுக்குவாங்க, அவ்வளவுதான். எஸ், எஸ்பெஷலி யூ நோ யங் டீனேஜர்ஸ்லாம் ஏதாவது அந்த மாதிரி எஸ்கா பாடலாம் பாடினா நம்மளுக்கே வந்து ஐயோ என்ன அந்த மாதிரின்னு. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் கீப் தட் இன் மைண்ட். அதர்வைஸ் யூ ஆர் ஃப்ரீ டு சூஸ் எனி சாங்ஸ். ஒரு தீம் ஜான்ரா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. யூ ஆர் ஃப்ரீ டு சூஸ் யுவர் சாங்ஸ். And any Indian language. Yes, in any Indian language. So நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருப்பீங்க நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ தமிழ் மட்டும் தான் பாடணுமா, நான் தெலுங்கு பாடலாமா, மலையாளம் பாடலாமா, ஹிந்தி பாடலாமா? You are open, you are given an opportunity to sing any Indian languages. Yeah. So உங்களுக்கு if you don't speak Tamil, you want to sing in Malayalam, no problem. You know, any songs appropriate for this competition நீங்க வந்து பாடலாம். Absolutely. Yes. So what else? What else?
we can talk about the registration aspect. I think some people have some doubts over there. I thought I'll clarify that. Yes, please do. Yeah. So if you go to sugamsupersinger.com and if you scroll down to the last but one page, you have details how to register. அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு detailed step by step procedure கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So if you are using an Android phone, you can go to the Play Store and type PP space music. You will be getting the PP music app. நீங்க அந்த ஆப்ல போயிட்டு you will be selecting the country code first and then enter your mobile number. Then it will allow you to actually choose whether you want to receive the password in WhatsApp or email. And we would always suggest WhatsApp. I think it comes to both. And then once you get the passcode in either of it, you can just enter it and it will ask you for some details in terms of your name, your date of birth, ஒரு சில விஷயங்கள் when you register into app கேட்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பேசிக் டீடைல்ஸ் கேட்கும். இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, when you enter the details of your children. If you are registering for your child, if you are registering for your பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ பண்றீங்கன்னா, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் போதே அவங்களோட டீடைல்ஸை போடுங்க. ஏன்னா இதுதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு டைரக்டா எடுத்துக்கும் அது. ஸோ இங்க நீங்க என்டர் பண்றது. So if you are doing it for your son, put your son's name, select his date of birth and the details subsequently, and then create the login. And once it is done, it will show a box saying go to app. So just click on go to app, it will take you to the app. அந்த ஆப்ல போயிட்டு நீங்க ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணாலே சுகம் சூப்பர் சிங்கர் தெரியும். அங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். You have to just go and click on register. அவ்வளவுதான். நீங்க click register, it will ask you can I take your registration, then you accept it, it is done. Because your date of birth is already captured, it will automatically put you under the relevant category. So இவ்வளவுதான் simple. You just click on the register, it is registered. And then what you do, you have to make your payment for the competition. That you make the transfer to Sugam Super Singer. The bank details are again available in sugamsupersinger.com. அங்க போயிட்டு அந்த ஃபண்ட்ஸ் நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு கம் பேக் டு தி ஆப். நீங்க ரெஜிஸ்டர்னு ஒரு பட்டன் பாத்தீங்களா, அதுக்கு பதிலா அப்டேட் பேமெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த பேமெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் நீங்க பே பண்ணதோட பேமெண்ட் ரெஃபரன்ஸை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா your registration is completed. It is as simple as that. இதுக்கு நடுவுல if in case you are stuck somewhere, don't ever worry at all. We have support available all through the day. So அதனால நீங்க அதை வந்து கவலையே பட வேண்டாம். And in fact, because Indian time is behind, நீங்க வந்து ராத்திரி 12 மணிக்கு நீங்க வந்து if you ask a query, it is only 9:30 in India. So we'll be able to definitely answer without any problem. You can always WhatsApp us in 866-801-8282. Malaysia code போட்றாதீங்க, இந்தியா கோடு போடுங்க +91 866-801-8282. இதுக்கு நீங்க எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல you can definitely ask. Don't get stuck anywhere. We are there to support you completely. Number 1. Number 2, எங்க வீட்லயே 3 பசங்க இருக்காங்க. நான் எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம், என்னோட 2 பசங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. உங்க ஹஸ்பண்டோட டீடைலை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருங்க. பண்ணிட்டு கீழே கடைசி பட்டன் இருக்கும், அதுல போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு லாக் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் லாக் அவுட் ஒன்ஸ். ஓகே, அந்த பட்டன் பேர் வந்து மோர்னு இருக்கும். அந்த மோர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லாக் அவுட்னு இருக்கும். மை ப்ரொஃபைல் லாக் அவுட். அந்த லாக் அவுட் பண்ணிடுங்க. லாக் அவுட் பண்ணிட்டு யூ அகெயின் கம் பேக், ட்ரை டு ரெஜிஸ்டர். அப்போ யூ புட் த சேம் நம்பர் தட் யூ ஹேட் யூஸ்ட் டு ரெஜிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட். Then it will ask you to add one more profile. அங்க போயிட்டு உங்களோட இன்னொரு பையனோட ப்ரொஃபைல போட்டு அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணி திருப்பி வந்தீங்கன்னா திருப்பி யூ கேன் ரெஜிஸ்டர். சேம் ப்ரொசீஜர், அவ்வளவுதான். ஸோ இதெல்லாம் எங்க கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் ஜஸ்ட் லெட் அஸ் நோ. வேர்ஸ்ட் கம் வேர்ஸ்ட், ஐயோ என்னால இதெல்லாம் முடியலங்க, இந்த ஆப்பை வச்சு என்னால முடியல, ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால பண்ணவே முடியலன்னா நாங்க பேக் எண்ட்ல இருந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க. அந்த லெவலுக்கு போக வேண்டாம், நீங்களே ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ்னா, உங்க ரிசல்ட்ஸ்ல இருந்து, உங்களோட மென்டரிங் செஷன்ஸ்ல இருந்து, உங்களோட query handlingல இருந்து everything can easily happen within the app. That is the advantage. Yes. Right? And you also have a lot of free teaching aspects available there in the app for you to consume. So அதெல்லாமும் உங்களுக்கு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்ல தான் நம்ம எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம் போது அந்த ஆப்புக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா it becomes easier. And your judging is also going to happen there. The judges are going to come in, listen to you there, and then kind of put the marks as such. So அந்த மாதிரி தான் நடக்க போகுது. அதனால ஆப் நீங்க முதல்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா நல்லது. If you face issues, you can always WhatsApp us. We are all there to support you anytime. Don't worry about it.
at all. ஏன்னா நாங்க வந்து 12 மணிக்கு 12 o'clock இந்த நைட்டுக்கு மேல நீங்க பண்ண மாட்டீங்க எங்களுக்கு தெரியும். 2:30 அங்க நீங்க தூங்கி இருப்பீங்க. அந்த தைரியத்துல சொல்றோம். கண்டிப்பா. Okay, so basically simple registrations. நீங்க அந்த வெப்சைட்க்கு போயிட்டா அங்கேயே வந்து go to the app ன்னு சொல்லிடும். You download the app, everything is easily done. And technology world we are using apps for everything. So absolutely. And if you are using இது யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஐபோன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா don't go to the app, because app வந்து the updation takes a lot of time. So our iPhone app is getting updated. It will take at least 3 more months of time. So அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அதுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் app.ppmusic.in அப்படின்னு நீங்க browserல போடலாம். if you are using iPhone, you can go to Safari or Google Chrome, put app.ppmusic.in. அதுவும் இருக்கு, அந்த வெப்சைட்லயே இருக்கு. அதுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா இதே தான், ஃபார்மாலிட்டி ரிமைன்ஸ் அப்சல்யூட்லி தி சேம். ஆண்ட்ராய்ட்ல பிசிக்கல் ஆப்ல பண்ணுவீங்க, இங்க வந்து யூ ஆர் டூயிங் இட் இன் தி பிரவுசர். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். எஸ், ஸோ வெரி சிம்பிள். ஸோ நீங்க வந்து ஆண்ட்ராய்ட் பாய்ச்சிங்கன்னா யூ கோ டு த ஆப் டைரக்ட்லி, அங்கேயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இஃப் யூ யூசிங் ஆப்பிள், then you go into the browser. You can use Safari or Chrome, and registration process is the same. என்ன placing தான், ஒன்று வந்து browser, ஒன்று வந்து app, அவ்வளவுதான். Okay, so yes. It's straightforward registration. Yes, so this is what it is. So yes. Android has a mobile app. For Apple, it is app.music.in in your browser. It is as simple as that. And if you get stuck somewhere, you can always message us in 866-801-8282, and we'll be more than happy to help you. Yes. Right? Okay. Yes. So just to recap on Malaysiansக்கு வந்து competition format எப்படி போகுதுன்னா, we will have a preliminary. Preliminary will happen right here in the, Sugam Karnataka's studio. Prelim முடிஞ்சு அங்கேருந்து வந்து we will choose the winners who will go on to the grand finale. Grand finale will be happening live, and for international participants online la they will join the Malaysians who are going to be live here. Okay, absolutely. Yes. So G, maybe இந்த questions இருக்கலாம். How about the judges? Local judges இல்ல ஊர்ல இருந்து, இந்தியால இருந்து judges வருவாங்களா, இல்ல எப்படி அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லிருங்க, so they will have a little bit of understanding on that as well. Kandipa. So it is definitely going to be a little bit of a mix. Finale especially will have locally from Malaysia as well. We are trying to add a couple of mentors traveling from Chennai to Kuala Lumpur as well. So that's going to be happening. And for the prelims as well, because it is going to happen at the campus of Sugam Karnataka, and it's also going to be on live online. So what we are trying to do is that we are trying to have some online judges from India as well. We have a huge team of judges here, about 18 to 20 people of judges who are available for our competitions usually. And so we are looking forward to do it that way. And the best thing is, it's very clear that we will even be able to tell you during the program on what parameters that you are going to be judged on, the basic parameters in which you are going to be judged on, so that you know that you are about it and deliver it that way. Okay, so great. So we will definitely be having local judges, professionals from Malaysia and professionals from Chennai as well, judging both the local and the international competitions. Absolutely. So, not specifically Chennai, we have a couple of people from US as well, so who are part of our team. So however it goes, if we can group them in as well, considering the time constraints or time differences, we can do that as well. Okay, that will be so good. So we know that கண்டிப்பா வந்து we will have quality. So நீங்க வந்து இந்த காம்படிஷன்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும், there will be quality judges, and there is a quality in the competition itself. உங்களுக்கு வந்து if you get chosen, then you have done your part, to move on to the next level. And so we are so happy that we will be having judges from India to join us for this Sugam Super Singer season 9. Pleasure. Yeah. So I think it's just about now spreading the word. Some of you have watched this live, some of them will catch up a little later on the recorded live, and it is all about just spreading the news and letting people know that these are the இதுதான் பண்றாங்கப்பா, நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்க போய் பாஸ் ஆன் பண்ணுங்க, so that the registrations can fasten up.
I think because the holiday season is also getting over there, we Yes. should start seeing some momentum from now on. So Adanala, spread the news as much as possible. Anything else that we have to cover in this, Shubha? I think we have covered almost everything that we need to tell to our audience, those who are Yeah, watching us live and our Malaysians. So yeah, most of the things have been covered. என்ன categories இருக்கு, and then how you register, what are the competitions that you will go in for prelim, and then your mentoring sessions and everything. Mostly we have covered all of that. And on top of this, இதுக்கு மேலயும் உங்களுக்கு questions இருந்துச்சுன்னா, you can always put it out on our below the live உங்களுக்கு அந்த commentsலயே நீங்க போட்டீங்கன்னா, so we will get back to yes. you, get in touch with you for with all the uh, If you have any questions, we can, yeah, you can just put it across. Even now, if there are any questions, you can post it. We can see it and respond immediately. Or if there are other questions, you just post it in the comment, or you can kind of WhatsApp us, whatever works for you. yeah, there's any ways that you can get in touch with us, just go ahead. We will definitely get back to you with all the answers for your queries and your comments. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க வந்து இந்த காம்படிஷனை பத்தி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ஃபேஸ்புக்லயே நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணி, encourage everyone. You join and encourage all your friends and family to also come and join and be part of this very wonderful and exciting competition that's going to be happening this year. I am actually really looking forward for this. I'm actually very excited to be with PP and go ahead with these competitions, because Very excited. Yes, from what we have discussed, I know there's a lot waiting for the participants, a lot of nice and good things. So absolutely. kandipa neenga vandu register panni and come join us for this Sugam Super Singer season 9, which will be happening. Closing date will be on March 24th for the registrations. So kandipa take your time and quickly register using the app or the browser, and get in touch with us. And then meanwhile, I think they also had a few other questions which they have been messaging us with. One is you spoke about the membership that you're going to float for the Malaysians, the music membership that you're going to float. So just hold fort just for another week's time. So we didn't want to mix up too many things together. As we Yes. launched Super Singer, immediately we didn't want to talk about the membership as well. So wait for another. You have waited so far. Wait for another week. The information will be out about the membership and what Yes. are the benefits under the benefit, under the membership, and what are the things that you will be getting through it and stuff. அதுவும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். Meanwhile, the other thing which I wanted to say is that, see, பாடறிவோம் படிப்பறிவோம்ல we teach one song every Saturday at 6 o'clock. So which means in another 10 minutes IST, there's going to be a teaching show on. Right. So meanwhile, you can follow Padarivom Padiparivom page and in both Facebook as well as YouTube, and learn the song. And now because you have the PP app as well, if you have Smule with you, you can join the song as once you learn, you can even join the song and send it to a review, and we will send you a text review. All this is free of cost. This is done free of cost in Padarivom Padiparivom. Teaching a song and opening up an invite in Smule for people to join, and then giving a text review is all given free of cost. So till we announce the membership, you can start your learning by actually consuming this free content which is available. Week on week we have some song or the other being taught. In your song is a very very crazy song. Manmada Rasa is what being taught today. So we have at least one or two such crazy songs once in a quarter because people ask for. Last week we taught Manasila Manasila, the latest earworm of Ilayaraja sir. Vidudalai 2 படத்துல வந்து சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் சார் பாடின ஒரு பாட்டு. Extremely happy to inform that we have been posting about the teaching show, for which Sanjay Subramaniam sir himself has liked our post, and he has started following Padarivom Padiparivom after the teaching show. So it was a beautiful song that was taught last week. So all that is available in our page. You can see எந்த பாட்டு வேணா நீங்க எந்த duet வேணா எடுத்துக்கோங்க. இந்த duet நான் கத்துக்கணும் அப்படி நினைச்சிட்டு நீங்க போயிட்டு YouTubeல அந்த பாட்டு பேர் அடிச்சு ஸ்பேஸ் பாடறிவோம் அடிச்சீங்கனாலே we have covered so many songs. We have covered 245 songs so far. So you might get the teaching show link for the song that you are looking for. Right? So that's one small way by which you can definitely get started, and then we will talk about membership in a week's time maybe. So we don't want to give too much together. Too many things. எல்லாம் confuse ஆயிருவாங்க. Yeah.
So that's what it is. Okay, These so are yes. things. And learning those songs will also be helpful for your super singer competition, because Absolutely. whatever you learned that there, and you can have do it for your prelim and Absolutely, absolutely. already. The good news is, if we can announce the membership before the competition starts, it will also give them another advantage. Being a member, they'll be able to consume solo teaching videos which are available in the app. Yeah, So even for their competition itself, they'll have some sessions that they can actually look through before preparing. So those are some yeah. advantages. So, We'll definitely announce it. As soon as this gets slightly settled down, because இதுலயே நிறைய doubts இருக்கு, நிறைய queriesலாம் போயிட்டு இருக்கு. So அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. One thing at a time. Now register in Sugam Super Singer. Then we will talk about the membership and then all the other aspects later. Yeah. yes. So Kandipa, this is your first step. Sugam Super Singer register பண்ணுங்க, and then a lot of good things are going to follow. So please take this opportunity, because PP has come in with us this year, in a collab, and we are going to make this big. So please do come and join us. You will have a fun time. Yeah, you'll have a blast. Definitely. Kandipa. Absolutely. Yes. Yes. Right. So I think with that, we have come to the end of the session. So any questions that comes in the comments later, or if anything comes to our WhatsApp, we'll definitely respond to you. And we all are looking forward to see a lot of talents emerging out of Malaysia this year through Sugam Super Singer, with one promise: participate, shine. We'll definitely ensure you get enough opportunities to show your talent to this world consistently. Yes. Yeah, thank you so much, Suba. So we'll Yeah, wind thank, this up. thank you so much, Nagesh, for hosting this and for having us on to talk about the Sugam Super Singer, because a lot of people were asking lots of questions, and we thought, why not have a chit chat online and get everyone to clarify whatever queries and doubts you had. I hope everything is clear now. So do join us, and thank you so much, Nagesh, for this. And Pleasure. let's work together and ensure Sugam Super Singer season 9 is a great success with all our participants. All right, thank you so Absolutely, much. absolutely. Thank you so much, people. Until we meet you again, it's bye bye from Suba and Nagu. Bye.